Hello students, I am Yudhinagaran sir. In this video we will learn multiplication of integers. So multiplication of integer எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். The rules for it is we have to use multiplication rule for answer sign. Multiplication rule யூஸ் பண்ணிட்டு answer sign எழுதணும். Second step will be multiply the numbers. So multiplication rule I have given here, plus into plus which is plus, minus into minus which is plus, plus into minus which is minus, minus into plus which is minus. This is the multiplication rule. So using this only we are going to do the sum. I have given some example. First example paranga, plus 5 into plus 7. Here we are multiplying two integers. Pathila sign nadula, it is multiplication. ஸோ அடிஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ்லாம் பார்த்தோம், அது டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட், இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஸோ வி ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ் வித் அடிஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ இருக்குது நடுவில். ஸோ இட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரூல்? யூஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் ஃபார் ஆன்சர் சைன். ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு ஹியர் வி ஹாவ் ப்ளஸ் இன்டூ ஹியர் வி ஹாவ் ப்ளஸ். ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஆன்சருடைய சைன் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வரும். ஸோ தட் வி ஹாவ் டு ரைட் ஹியர். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ரூலை யூஸ் பண்ணி ஆன்சருடைய சைன் எழுதணும். இந்த நம்பருடைய சைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு, இந்த நம்பருடைய சைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ். தென் வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை த நம்பர்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 and 7 மட்டும் இருக்குது. வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை 5 7s are 35. That you have to write here. We will see the next example. Minus 8 into minus 5. So according to the rules, first we have to write the answer sign. So அதுக்கு multiplication rule யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Minus இருக்கு, minus into minus. What will be the answer sign? Plus. Then we have to simply multiply the numbers. 8 into 5 என்ன வரும்? 40. Then see the third example, plus 5 into minus 3. So use the multiplication rule, plus into minus, minus 5 into 3, 15. So minus 15 is your answer. So multiplication of integers பார்த்தீங்கன்னா no need to open the bracket. Bracketலாம் open பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. Just directly we can write the sign using rules, multiplication rules, and we have to multiply the number. அவ்வளோதான். It will be very simple. See the next example, minus 7 into 4. எந்த சைனும் கொடுக்கல, so it is what? Plus. So minus into plus, minus into plus, what will be the sign? Answer உடைய sign பார்த்தீங்கன்னா minus. So first நம்ம sign எழுதிடணும். Then we have to multiply the number. 7 into 4, 28. If it is a small number, we know the tables, directly we can write. கொஞ்சம் நம்பர் பெருசாக இருந்தால் we have to multiply in the rough column and we have to write the answer. See the next case பாருங்க, இந்த fifth example, 96 பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டும் கொடுக்கல. சின்ஸ் இட் இஸ் பாசிட்டிவ், ப்ராக்கெட் போடாமலே நம்ம எழுதலாம். ஸோ இட் இஸ் வாட்? ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ். மைனஸுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க ப்ராக்கெட் போடுவாங்க. ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ், வாட் வில் பி த ஆன்சர்? வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர் சைன் என்ன? ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ரூல்ஸை பார்த்து சொல்லலாம் நீங்கள். மைனஸ். தென் யூ ஹவ் டு மல்டிப்ளை 96 into 20. Roughly you can do your multiplication calculation and you can write the answer. பார்த்தீங்கன்னா minus 1920. See the next case. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைனும் நடுவில் இல்லை. அப்படி சைன் நடுவில் இல்லைனாலும், brackets நடுவில் சைன் இல்லைனாலும், it is understood it is multiplication. Clear? So minus 5 into minus 7. ஸோ இப்படியும் they will be writing multiplication without அந்த into sign இல்லாமலையும் they will be writing with bracket. with bracketோடு இருந்தால் it is what? multiplication of integers. bracket இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது addition of integersல போகும். So we have to use the rules. Minus into minus, what will be the sign? Plus. Then 5 into 7, 35. So plus 35 is your answer. See the next example.
minus 99 into 0. Any number, any integer multiplied by 0 பார்த்தீங்கன்னா 0. ஸோ அங்கே நம்ம சைன்லாம் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. directly we can write 0. Any number, any integer multiplied by 0, the answer will be 0. Now we will see some more examples. So far we have learned multiplication of two integers. We will be getting multiplication of two or more integers. அப்படி வந்தால் எப்படி பண்ணுறது? So we can use the rules and we can do, and there is a shortcut. You can also learn that. So I have written here two or more integers. When you are multiplying two or more integers, if odd number of negative வந்தா then answer sign will be negative. Even number of negative வந்தா then the answer sign will be positive. I will explain this rule with example. பாருங்க, I have written 3 integers multiply பண்றோம். minus 10 into 12 into minus 9. clear? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தனை நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும். 1 2. ஸோ 2 என்றது என்னது? ஈவன் நம்பர் ஆர் ஆட் நம்பர்? இட் இஸ் ஈவன் நம்பர். ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ்ஸ் வந்தால் மை ஆன்சர் சைன் வில் பி ப்ளஸ். ஒருவேளை ஆட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ்ஸ், இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 1 2 3 நெகட்டிவ் வருது. ஸோ 3 இஸ் ஆட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் வந்தால் my answer sign will be minus. So you should learn this shortcut, so it will be easy for you. Or otherwise you can go with your rules, multiplication rules வச்சும் நம்ம சைன் போடலாம். மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வரும், அது மைண்டில் வச்சுட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ். ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ்ஸ்னால் positive, odd number of negatives na negative sign will be there. இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா 1ன்றது இப்போ பாருங்க, 2 நெகட்டிவ்ஸ் வந்தால் பாசிட்டிவ், 2ன்றது ஈவன், 1 நெகட்டிவ் வந்தால் பார்த்துங்க 1 இஸ் ஆட், ஸோ நெகட்டிவ் மைனஸ். ஸோ இஃப் யூ நோ திஸ் யூ கேன் ஈஸிலி டூ த multiplication of integers. அந்த சைனில் தான் நம்மளுக்கு we have to concentrate in integers. So we have written the sign. Then the next part is very simple. We all know multiplications. So what we have to do in the rough column, we have to work out the calculation. 10 into 12. Then we have to multiply that answer with 9. So what will be the answer? So rough column you have to work it out. I have multiplied and I have written the answer. Students, you have to multiply in the rough column and you have to write the answer. 10 into 12 into 9. 10 into 12 you will be getting 120. 120 into 9 you have to multiply, which is 1080. So 2 negatives are there plus, then you have to multiply. Here 3 negatives are there. Odd number of negative means minus, then you have to multiply all the numbers. 5 into 7, then you will be getting some answer. 35 into 6 you have to multiply, you will be getting some answer. That into 8, which is 1680. First you have to put the sign, then you have to calculate and you have to bring and write the answer in this place. See the next example. What will be the answer for this question? As I already told you, any integer multiplied by 0, what will be the answer? 0. So when any number is multiplied by 0, directly you can write the answer as 0. So the answer is 0 I have written. And you can use these rules for the multiplication of integers, n number of integers. எத்தனை integers multiply பண்ணாலும் the same rule you can use and you can find the answer. Try with different sum. Thank you.